Good afternoon, all of you. We are missing Dr. Kala today. I don't know how many of you know. She met with a minor accident a couple of days ago while returning to her house. And luckily, it's not a very major one, but she needs rest. So she conveys her greetings to all of you. Okay? I am really very happy to see the final year students of the Arts and Science College. I have also sat in your place way back 40-50 years ago. But if you really see what happened the last 50 years, what should take 500 years has taken place in less than 50 years. In this campus, I have the unique opportunity to see students joining pre-KG and students leaving after the graduation. I don't think we have this in any other place. Either there is a school or there is a college. We don't have everything in one place. I have been addressing a lot of forums on career. We should understand the path of education. When you started your education, I know many of you may not be able to recall the pre-KG when you entered. If there are photographs in your house, go and see. Pre-KG teacher's name and all that. Normally, we don't remember. I vaguely remember my joining the school at 6 years age. Vaguely remember. Up to the 10th standard. The 10th standard mark will get you a seat in +1. That is the validity of your 10th standard mark. Once you join the +1, nobody is going to ask for what was your mark in the 10th standard. The +2 mark list has a validity till you get a seat in a college, whether it is an Arts and Science college or whether it is a professional college. But the graduation of a student either in the Arts and Science college or in a professional college has a different context altogether. You are launched into a career. A 10th standard mark does not launch you into a job. It doesn't launch you into a career. You are still continuing education in a school. Your +2 mark does not launch you into a career. It doesn't launch you into a job. It still launches you into the next higher education. But a degree is going to take you to the world of unknown. I keep asking those students who come for the first year admission, this year college admission, I ask them, what is that you want? +2 முடிச்சிட்டிங்க எவ்வளோ மார்க் வாங்கினீங்க அதிகமாக வாங்கினீங்களா குறைவாக வாங்கினீங்களா that's not very important. After the next 3 years, what are you going to do? The degree, you can hang it on the wall. I am requesting the management shortly to have a full-fledged convocation for all of you. You can have that convocation photograph. You can hang it on the wall. People will come and those who come to your house, you can show this is my convocation photograph. But is that the purpose? The purpose of 10th mark is 11th admission. The purpose of 12th mark is college admission. The purpose of graduation is not that. Graduation, you have to go and get a job. Sky is the limit. Your degree will not get you a job, please understand. Your degree will not get you a job. Or your degree may get a job. But the job is different from a career. A job, everybody will get a job. There are a lot of jobs. From a manual job to an intellectual job, there are a lot of jobs available. But after the job, what do you do? Career. Normally, time is a unit for payment.
We say, I work for 26 days, what is my salary? Or we say, I work for 8 hours, what is my salary? Or we say, I work for 6 months on a project, what is my salary? Or 1 year I work, what is my salary? So, your time is converted into money. Please understand. How a brick and mortar is converted into a building, your time is exchanged for money. But a unit of time, does it have the same value for everybody? தமிழ்லேயே சொல்கிறேன், நம்ம நேரத்தை பணமாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். புரிஞ்சுக்கலாம். 8 மணி நேரம் வேலைக்கு எவ்வளவு, 26 நாள் வேலை பார்க்குறேன் எவ்வளவு, ஒரு வருஷம் உனக்கு வேலை பார்க்குறேன் எவ்வளவு. ஸோ 1 hour, 7 days, 30 days, 6 months, 1 year, all of them are unit of time. அந்த யூனிட், அந்த டைம் கொடுக்குறேன், எனக்கு எவ்வளோ பணம் தரீங்க. ஆனால் எல்லாருடைய டைமுக்குமே ஐடென்டிக்கல் பணம் கொடுப்பாங்களா? Take for example, music director. There is a range of music directors. Anybody you can supervise musical instruments and singers, he can become a music director. Anybody who can write a score can become a music director. But will he be paid the same as A.R. Rahman is paid, or Ilayaraja is paid, or anybody? So what is that difference which can get you the type of money that you want? Please understand, பணம் என்பது வெறுக்கத்தக்கது அல்ல. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நம்ம சொல்லலாம் பணமா முக்கியம், குணம் தான் முக்கியம், எல்லாம் சரி. குணம் நிறையா இருக்கு, பணமே இல்லைன்னா, பணம் நிறையா இருக்கு, குணமே இல்லைன்னா. ஸோ ப்ளீஸ் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், you have to convert your time into money. It is the money which will decide the quality of your life. இந்த திங்கிங் ஸ்கூல் வரைக்கும் கிடையாது உங்களுக்கு. காலேஜ் விட்டு வெளியில் போன உடனே what is the money? Your parents will be waiting. All these years your parents were spending for your education. From now on you have to earn your money. So you have to enhance the value of your time. இப்போ என்னுடைய டைம் எனக்கு தான் பெனிஃபிஷியரி, அந்த நிலை கரெக்டா? அல்லது என்னுடைய டைம் வேற யாருக்கும் பெனிஃபிட் கொடுக்க போகிறதுன்றது கரெக்டா? எது நல்லது? என்னுடைய டைம் எனக்கு தான் நல்லது கொடுக்க போகுது, இல்லை என்னுடைய டைம் யாருடைய வாழ்க்கையும் இம்ப்ரூவ் பண்ண போகுது? நான் பாட்டு பாடுறேன், இல்லை நான் நடிக்கிறேன், இல்லை நான் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்டாக இருக்கேன், நான் ஒரு கிராஜுவேட்டாக போய் சேர்றேன், நான் ஒரு இன்ஜினியராக போடுறேன், இல்லை நான் ஒரு டாக்டராக போகிறேன், ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறேன். என்னுடைய டைம் எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய 10,000 ரூபாய், எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய 20,000 ரூபாயில் அவருக்கு எவ்வளோ பெனிஃபிட்டு? எனக்கு 20,000 ரூபாய் கொடுக்குறாரு, அவருக்கு 18,000 ரூபாய் தான் வருது. அதனால் என்ன, எதுக்கு எனக்கு இந்த 2,000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும்? அவர் எனக்கு 20,000 ரூபாய் கொடுக்குறாரு, அந்த ஒவ்வொரு 20,000 ரூபாய்க்கும் அவருக்கு இன்னும் 4,000 ரூபாய் அதிகமாக வரப்போகுதுன்னா என்னுடைய மணி வேல்யூ, டைம் வேல்யூ இஸ் நாட் 20,000, இட் இஸ் 24,000. அப்போ இதுக்கு மேலே நீங்கள் படிக்கணும், இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணிக்கணும்னா யாருக்காக? யாருக்காக? So you have to add value from now on. அது ஒரு பள்ளிக்கூட காலத்தில் வராது. பள்ளிக்கூட காலத்தில் உன்னுடைய டைமுடைய வேல்யூ நீ யாரும் கேட்க போகிறது கிடையாது. ஆனால் கிராஜுவேஷன் ஆன உடனே you have to do that. One more thing I want you to understand, your time has no value until and unless it is supplemented by a skill. நான் கிராஜுவேட் ஆகிட்டேன், நான் ஒரு பிகாம் படிச்சிட்டேன், பிசிஏ படிச்சிட்டேன், பிபிஏ படிச்சிட்டேன், இந்த அங்கிட்டு பயோடேட்டா எனக்கு வேலை கொடுங்க. அப்புறம் உனக்கு என்னெல்லாம் தெரியும்? ஐ எம் a fresher, okay, I'll take you as an apprentice, I'll take you as a trainee, மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினிங் எடுத்துக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் 1 yearல the company is investing on you. Please understand, for 4 decades I was heading the personal management. Way back from 74 until 93, 94. Recruitment was my major area. We go on a campus recruitment across
From arts and science colleges to engineering college to IIT to IIM, we recruit. Recruit பண்ணும்போது நான் உங்கள்கிட்ட என்ன எதிர்பார்ப்பேன்னா, அந்த கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் come on, tell me about yourself. Abdina, are you able to communicate? Sir, I am so and so, my parents are so and so, I studied here, I specialize in this subject, that subject. When you are able to impress him for 10 minutes, your job is yours. அந்த 10 நிமிஷத்தில் அந்த இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணுறவங்கள எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்களோ உங்கள் வேலை கிடைச்சி போச்சு, அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க. அப்புறம் the real thing starts once you have joined the job. And the ஒரு வருஷம் you will be on probation, and the probation you will be watched. And the probation period the management or the company will be adding value to you. Long ago, I am talking about my nephew who did it, Bits Pilani. He was selected for Infosys. I went and met him in his hostel room in Mysore. ஆனால் அதே காலேஜில் அவர் எப்படி பார்த்தோன்னா அதே மாதிரி சுத்தீரும் புக்ஸ் எல்லாம். ஏன்னா நீ வேலை சேர்ந்துட்டியா இல்லை ஒன்றும் படிச்சுட்டு இருக்கியா? வேலையிலே சேர்ந்துட்டேன், படிச்சுன்னு இருக்கேன். The Infosys gave him 1 year training. அவங்களுக்கு என்ன ஸ்கில் வேணுமோ அதை சொல்லி கொடுத்து எடுப்பாங்க. என்ன, they don't depend on the Bits Pilani degree alone. அதுக்கப்புறம் இவருக்கு மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ரிட்டர்ன் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ ஃப்ரம் தென் ஆன் the responsibility to increase your money's value for money is yours. I think I am communicating. So you are at a very, very important crossroad in your life. As I said, your degree is not going to be getting you money, your time will not be getting you money, but the value addition that you are doing, the skill that you are going to pick up alone is going to do that. So find out in what way you are going to do that. The next 5 years is going to be very, very important. We are talking about a 7 trillion economy. We are talking about a 10 trillion economy. We are talking about expansion in all the sectors. Forget about the politics, whether BJP forms a government or the Indi alliance forms the government. That's not our domain. Please understand. Because we are part of the world economy. Number one speak. Please understand. That is, all of us traveling in a kind of a treadmill, conveyor. எல்லோரோட நம்ம கூடவே போயிட்டே இருக்கணும். இல்லை நம்ம ரோடு இருக்குது, ரோடை வந்து நிறைய கார் போயிட்டுருக்கு, நம்ம காரம் போயிட்டுருக்கு, நம்ம 60 கிலோமீட்டர் போகிறோம், பின்னாலே 60 கிலோமீட்டர் வராரு, பின்னால் 60 கிலோமீட்டர் போயிட்டுருக்காரு, எல்லாம் 60 கிலோமீட்டர் போகும்போது நான் என்னால் 30 கிலோமீட்டர் தான் போக முடியும்னா யூ ஆர் அ ஹசார்ட் ஃபார் தி டிராஃபிக். ஹார்ன் அடிப்பாங்க, அப்படி இல்லைன்னா போலீஸ் வில் கம் அண்ட் டேக் யூ அவுட். ஸோ யூ ஹாவ் டு மார்ச் அலாங் வித் தி எக்கானமி. அப்படி பண்ணிங்களானா your time will have value. I have had the privilege to work with some of the wonderful people. I don't know how many of you heard of Indira Nui, who was heading the Pepsi world over. She was heading the Pepsi International. We worked together in the same company 2 years. She came as a trainee. I was the head of the personnel at that time. I have worked with one of the managing directors of a huge company. I recruited him from IIT. அவர் சொல்கிறாரு, நாங்கள் உட்காந்துருக்கோம் இன்டர்வியூ போர்டில், மிஸ்டர் so and so, வாட் இஸ் யுவர் எய்ம், வாட்ஸ் யுவர் கோல்னு கேட்குறோம். அப்போல்லாம் 80s 70sலாம் சார் இந்த கம்பெனிலேயே உழைச்சி நான் இங்கேருந்து ரிட்டையர் ஆக போகிறேன்னு சொன்னதான் வேலை கிடைக்கும். Now people want you to continue and all that. But he said very clearly, sir, I have passed IIT, gold medalist, first in the university. I am looking for a job only for 5 years. The beginning of the 6th year, நான் சொந்தமாக தொழில் ஆரம்பிக்க போகிறேன், வேலை கற்றுக்கணும், வேலை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது, 5 வருஷம் உங்கள்கிட்ட வேலை கற்றுக்கிட்டு நான் போயிட்டு I am going to start an industry. We were stunned. But we were so impressed, we recruited him. Beginning of the 6th year, he resigned his job. அவருடைய பிஎஃப் எடுத்துனாரு, அவருடைய படம் எடுத்துட்டாரு, 4 பேர் சேர்ந்தாரு, ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பித்தார். Now he is exporting night binoculars
He is the number one exporter of night binoculars. So he started adding value to him, to his degree. So watch the industry, how the industry is performing. In the next 5 years, you should be in a plum job. 20 na solla. First 20 years school mudikiringa, college mudikiringa. The next 20 you enter a job as a probationer, maybe at mid 40 or early 40, you should have consolidated your career as a vice president, general manager candidate. The next 40 to 60 is very, very important. After 60, you should not depend on an employer. That should be your this thing. And beyond 60, every month, every year is a bonus for you. So you are completed the first 20, you are entering the second 20. One more thing I want all of you to know. நாங்கெல்லாம் படிச்சு வரும்போது permanent job னு ஒன்று உண்டு. அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுப்பாங்க. அதில் வந்து ஒரு ப்ரொபேஷன் கிளாஸ் ஒன்று இருக்கும். You will be on a probation for a period of 1 year. At the end of probation, we may be offering you a job. எல்லாம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டேன்னா கடவுளே வந்தாலும் என் வேலையை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு நம்ம இருப்போம். இப்போ ஒன்றுமே கிடையாது. நோ பர்மனன்சி, ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். Job is not permanent because the company is not permanent. Why the company is not permanent? Your product is not permanent. Why your product is not permanent? The customer is not permanent. முன்னெல்லாம் ஒரு கார் வாங்கினோம்னா அடுத்த ஜெனரேஷன் கொடுத்துட்டு போவாங்க. சைக்கிள் அப்பா வாங்கின சைக்கிளை நான் யூஸ் பண்ணேன், அப்பா கட்டின வாட்சை நான் யூஸ் பண்ணேன். இப்போ 3 months, 3 years, in 1 year, this becomes outdated. So what is permanent? Your job is not permanent, your company is not permanent. What is permanent? You are permanent. Your ambition is permanent. Your curiosity is permanent. You are willing to develop yourself is permanent. That is the only thing permanent. Before I conclude, I want to give you 3 formulas which you should remember. Supposing you join a company, the first formula is, after a few years you have worked, me minus my company. Me minus my company. What will happen? அப்போனா நான் இந்த வேலையை எழுதி கொடுத்துட்டானா என் கம்பெனி என்ன ஆகும்? நீ இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் கம்பெனி நடக்க போகுது அப்படின்னா, இல்லை நீ போனீங்கன்னா கம்பெனியே போயிரும்பா அப்படின்னா, there's a big difference. So me minus company. The second one, my company minus me. My company minus me. Me minus company. Me minus company, company will fall. My company minus me. நம்ம போட்டுக்கிற ஷர்ட்டு, நம்ம போட்டுக்கிற அந்த கம்பெனியுடைய லோகோ, நம்ம போட்டுக்கிற அந்த டேகு யாருக்காக? அந்த கம்பெனியுடைய லோகோ இஸ் அவர் சொசைட்டல் வேல்யூ. ஒரு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் முதல் கேள்வி கேட்பாங்க, பொண்ணுக்கு அப்பா எந்த கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறாங்க. ஒரு பையனுக்கு கல்யாணம்னா அந்த பையன் எந்த கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறாரு. தி தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இஸ் மை கம்பெனி மைனஸ் கஸ்டமர்ஸ். ஒரு கம்பெனியில் சேர்ந்துறீங்க, ஆனால் நாளைக்கு கம்பெனிக்கு கஸ்டமர்ஸே இல்லை. there is nobody wants a product. What will become? What will happen to your job? So my dear students who are at the verge of finishing your graduation and entering the job market, understand you are the only person permanent. இப்போ ஸ்கூலில் காலேஜில் எல்லாம் எக்ஸாம் நடத்துவாங்க, டெஸ்ட் மார்க் கொடுப்பாங்க. நீ இவ்வளோ பாஸ் ஆகினா, இவ்வளோ ஃபெயில் ஆகினா, இவ்வளோ வாங்கினா இத்தனை ரேங்க்கு. லைஃப்பில் இதெல்லாம் கிடையாது. தினம் யூ வில் பி டெஸ்டட். இங்கெல்லாம் பாடம் சொல்லிக் கொடுக்காம டெஸ்ட் வைக்க மாட்டாங்க. அங்கே டெஸ்ட் வைப்பது தான் பாடமே. I can only end this. This Vishwaksena campus is always open. Last year we started the IAS coaching center. Some of you registered, but it did not take off. This year we are strengthening that. We are going to introduce online also. Now, sollache civil service na matram sollala. You should know where are you on a national level. If you are a Tamilnadu Public Service Commission, where are you? What is your ranking at the state level? That is very, very important. If you don't consolidate and settle down before you are mid-30s, you are going to miss the bus.
And every field technology is becoming obsolete. மருந்தெல்லாம் வாங்கினா எம்ஆர்பின்னு ஒன்று போட்டிருப்பாங்க, அதோட எக்ஸ்பைரி டேட் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க. அதே மாதிரி எம்ஆர்பி, வாட்ஸ் யுவர் ப்ரைஸ் டேக் and what is your expiry date for your education. Expiry date is there. Now chemistry, I got chemistry first class in Loyola College, but can I come and teach? Things have changed. I cannot drive the car the same I was driving 40-50 years ago. I cannot lay the road it was laid 10-15 years ago. So I can only say be a continuous lifelong learner, and please do visit us and come back in whatever capacity you want to come back. All the best, and the management joins me in wishing you all the very best. I can only offer one thing to you. I have been a counselor for the past nearly 4 decades. We have studied in US, me and Radha madam. My doors are always open to you. You can subscribe to my Ekaleva channel. You will get my small 5 minutes videos. My office is just opposite to Agarwal Eye Hospital. From 2:30 to 8:30 I sit there. Anything that you want, right, in terms of guidance, I'll be very, very privileged and happy to help you. All the very best. Thank you very much. Vishwaksena. It is not just an institution, it is an experience. For admission, contact Vishwaksena Vidya Vikas Matriculation Higher Secondary School 9566205555, Vishwaksena Global Senior Secondary School 87545-30170, Vishwaksena Arts and Science College for Women 8680-56635, Vishwaksena College of Education B.Ed 9440-58844, Polivakkam, Thiruvallur, Vishwaksena Tiny Tots 85318-11111, Punga Nagar, Thiruvallur.